Elvis war mitten im Leid can't help falling in love, als jemand aus dem Publikum etwas rief, das in dazu veranlasst, die gesamt Show zu unterbrechen. Was dan Geske, rurt 18,000 Menschen zu tronen. Es war der 15. September 1975 im Mid-South Coliseum in Memphis, Tennessee. Elvis gab in diesem Abend seine Zweitvorstellung und die Energie war elektrisierend. Hat die Mensch bereits mit That's All Right, Hound Dog. Und Burning Love in Ekstase versetzt. Nun ging zum Rehigieren, in Timmeren Thiel seines Auftritts über. Die Arena war mit 18,000 schreienden Fans gefühlt. Aber was keiner von ihnen wusste, war, das in der dritten Reihe im mittleren Bereich ein siebenjähriger Junge saß, der den Sonnenaufgang nicht mehr erleben sollte. Dennis Sullivan lag im Sterben. Die Lukme, gegen die 2 Jahre lang gekämpft hat, war endgültig am Gewinnen, und seine Arzt hatten ihm weniger als 48 Stunden zu leben gegeben. Seine Eltern, Margaret und Tom Sullivan hatten die herzerreißende Entscheidung getroffen, ihn für einen letzten Wunsch aus dem Krankenhaus zu holen. Mama, ich möchte Elvis sehen, hat Danny in diesem Morgen geflüstert, sein klein Stimme kaum hörbar. Beaver ich in den Himmel komm, möchte ich in singen hören. Margaret hat versucht zu erklären, dass es unmöglich sei, an Elvis-Karten zu kommen, besonders so kurzfristig. Aber Tom Sullivan, ein Mechaniker, der nach nie jemanden etwas gebeten hat den ganzen Tag damit verbracht, jeden seiner Kontakten zurufen und Tickets zu flechen. 18 Uhr, nur 2 Stunden vor der Show, hat ein Freund eines Freunds, der im Coliseum arbeitet, 3 Plätze gefunden. Waren kein großartigen Plätze. Drittreihe, aber seitlich. Doch sie waren im Gebäude, in dem Elvis auftreten wird. Danny war so schwach, dass Tom in vom Auto zu ihren Sitzen tragen musste. Der kleine Junge trug sein Lieblings Elvis T-Shirt, ein Nummer zu groß und ein Baseballcap, die Haar zu verdecken, die während der Chemotherapie verloren hat. In der ersten Stunde Konzerts war Danny im Himmel. Trotz seiner Schmerzen und Erschöpfung sang bei jedem Lied mit. Sein klein Stimme ging im Gebral der Mensch unter, aber sein Freude war für jeden sichtbar, der in Ansa. Margaret überprüft ständig seinen Puls, besorgt, dass die Aufregung zu viel für sein Geschwätz sein konnte. Aber Danny war lebendiger als in den Monaten zuvor. Das ist der beste Tag überhaupt, Mama, flüsterte während einer Cousin Pause zwischen den Liedern. Margaret wischt sich die Tränen ab, wissend, dass dies wahrscheinlich Dannys letzter guter Tag sein wird. Als Elvis die ersten Akkord von Can't Help Falling in Love anstimmt, leuchteten Danny Augen vor reiner Freude. Das war sein Lieblingslied von Elvis, das Margaret ihm jeden Abend vor dem Schlafen gehen vorsang. Das Lied, das seinen Schmerz zu lindern schien, wenn nix anderes half. Elvis war etwa bei der Hälfte Lieds und sang direkt zum Publikum in. Jenem vertraulichen, gesprächsartigen Still, der jedem das Gefühl gab, sang nur für ihn. Wise men say, only fools rush in. De Geske es. Irgendwo aus der dritten Reihe durchbrach die Stimme einer Frau die Musik und den Lärm der Mensch. Es war Margaret Sullivan und sie Schrei mit der Verzweiflung einer Mutter, die nix mehr zu verlieren hat. Elvis, bit mein Sohn stirbt. Liebt dich so sehr. Elvis hort mitten im Satz auf zu singen. Schaut einen Moment verwirrt, versucht herauszufinden, woher die Stimme kam. Die Band, unsicher was Geske, hort allmählich auf zu spielen. Die gesamte Arena ward still, als die Leute merkten, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Margaret schrei erneut, stand nun auf und hielt Danny in ihren Armen. Bitte, hat not stunden. Wollt dich nur singen hören.
Die Arena war Toten still. Tussen Menschen drehten sich die Frauen Zussen, die ein kleins, offensichtlich krankes Kind in der dritten Reihe hielt. Elvis legt sein Mikrofon ab Jing zum Bunnenrand, spät in die Lichter des Publikums, zu sehen, was los war. Ma'am, sagt Elvis, sein Stimme nun deutlich durch die Soundanlage der Arena zu hören. Was haben Sie gesagt, Margaret? Mit Tronen überströmtem Gesicht hab sie Danny hohier, damit Elvis in sehen konnte. Das ist mein Sohn, Danny, rief sie. Ihr Stimme brach. Ist 7 Jahre alt und stirbt. Die erst Sagen, hat vielleicht noch stunden. Alice, was wollt, war dich auftreten zu sehen. Liebt dich so sehr. In der Arena war es so leise, dass man die Lut atmen hören konnte. Elvis stand am Bunnenrand und blickt auf diesen winzigen Jungen in einem Elvis-T-Shirt, der eindeutig sehr krank war. Wie heißt du, mein Sohn, rief Elvis. Danny schaffte es trotz seiner Schwächlichkeit zu sprechen, damit das Mikrofon aufnahm. Danny Sullivan, ich liebe dich, Elvis. Dies 5 Wort, ich liebe dich, Elvis, gesprochen von einem sterbenden 7-jährigen Treffen Elvis wie ein korporlicher Schlag. Was Elvis als nächstes tat, war in der Geschichte der Rock-and-Roll-Konzert noch nie übergesehen. Dreht sich zu seiner Band und sagt, Jungs, wir machen ein Pause. Dann wandte sich an das Publikum. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, ein paar Minuten Geduld mit mir zu haben. Es geschieht gerade etwas Wichtigeres als die Show. Elvis verließ die Bühne und ließ 18.000 Menschen in fassungslosem Schweigen zurück. Hinter der Bühne bewegt sich Elvis mit einer Zielstrebigkeit, die alle in seiner Crew überrascht. Joe, sagt zu Joe Esposito, seinem Tourmanager. Ich brauche dies Family hinter der Bühne jetzt, Elvis, wir können die Show nicht unterbrechen für. Elvis unterbrach in, sein Stimme fest, aber emotional. Dieser kleine Junge stirbt. Ist hier Hergemann, Michigan zu sehen, und ich verdammt noch mal dafür sorgen, dass mehr bekommt als nur einen flüchtigen Blick aus der dritten Reihe. Innerhalb von Minuten eskortiert die Security die Family Sullivan hinter die Bühne. Danny war kaum bei Bewusstsein, aber war wachgenig, zu realisieren, dass etwas Unglaubliches geske. In Elvis Garderobe ereignet sich etwas Schönes und Herzerreißendes. Elvis setzt sich zu Danny, der nun auf der Couch lag, zu schwach, aufrecht zu sitzen. Hey Danny, sagt Elvis leise. Dein Mama sagt mir, du magst mein Musik. Danny nickt schwach. Ich hör jeden Abend love me tender. Es hilft mir kein Angst zu haben. Elvis spurt, wie sich sein Hals zuschnürt. Weißt du was, Kumpel? Das ist auch mein Lieblingslied. Magtest du, dass ich es nur für dich singe? Danny's Augen weiteten sich. Trotz seiner Schmerzen, seiner Erschöpfung, trotz allem schafft es zu lächeln. Elvis saß am Rand der Couch und sang in seiner Garderobe ohne Mikrofon, ohne Bunnenlichter, ohne Publikum, außer einem sterbenden kleinen Jungen und seinen Eltern Love Me Tender, so wunderschön, wie es noch nie over gesungen hat. Als Elvis undig Minuten später auf die Bühne zurückkehrt, war nicht alien. Trug Danny Sullivan in seinen Armen. Der Anblick von Elvis, der mit einem offensichtlich kranken kleinen Jungen auf die Bühne kam, ließ die gesamte Arena sprachlos werden. Meine Damen und Herren, sagt Elvis ins Mikrofon, sein Stimme war von Emotionen schwer. Ich möchte euch meinen Freund Danny Sullivan vorstellen. Danny ist 7 Jahre alt und hat einen Kampf gekämpft, den kein kleiner Junge kämpfen sollte. Aber wisst was? Danny ist tapfer als jeder von uns und Hut abend wird Danny mir helfen,
dies show zu binden. Die Arena brach in Appler US aus aber es war nicht das übliche Schreien und Jubeln. Es war ein respektvoller emotionaler Applaus. Die Art, die man hört, wenn Menschen etwas Heiliges mittelben. Elvis setzt sich mit Danny auf seinem Schoß und sein Klavier und begann erneut, Love Me Tender, zu spielen. Aber dieses Mal geschah etwas Magisches. Danny begann trotz seiner Schwäche mitzusingen. Sein klein zerbrechlich Stimme vermischt sich mit Elvis kraftvollem Gesang auf ein Weise, die soll wunderschön als auch herzreißend war. Love me tender, love me sweet, never let me go. Während sie zusammen sangen, geschah etwas Unglaubliches in dieser Arena. 18,000 Menschen begannen mitzusingen, aber leise, respektvoll und verwandelten das Lied in ein sanftes für einen sterbenden kleinen Jungen. Es blieb kein Auge trocken im Saal. Hartkerl, die gekommen waren, Rock and Roll zu sehen, weinten. Teenager schluchzten. Eltern hielten ihr eigenen Kinderfester. Als das Lied endet, hielt Elvis Danny fest und flüstert ihm etwas ins Ohr, das nur der junge Horen konnte.